Every year, the government spends around 50 billion rupees on medical treatment for the poor. But according to Health Ministry, 20 billion should actually be enough. That's a huge 30 billion rupee gap that we're talking about. That claim was made by the ministry's spokesperson, Prakash Purathoki, who reveals that it is actually the well-off people, those who show up wearing gold chains and driving luxury cars, who are taking advantage of benefits meant for the poor. They get fake recommendations or pressure the system and end up using the money. Whether it's through local ward offices issuing fake recommendations or hospitals being pressured directly, influential people are misusing the funds meant for the underprivileged. Political leaders, elected officials, and high-level bureaucrats are all contributing to this misuse by applying pressure. In response to the scenario, member of the Parliamentary Education, Health and Information Technology Committee from ruling CP and UML, Ishwari Gharti says this issue will be raised both in the committee and in Parliament. हामीले शिक्षा स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमा स्वास्थ्य उपसमिति भन्ने पनि छ त्यसको पनि म सदस्य हो त्यो हिसाबले हामी चाहिँ भर्खरै म त्यसको सदस्यको हैसियतले मैले अस्ति मात्रै पहिलो पटक त्यो बैठकमा एटेन्ड गरेको छु त्यसकारण अब हामी यो विषयलाई गम्भीरतापूर्वक उठाएर यसलाई चाहिँ एक ठाउँ दुई ठाउँको कुरा मात्र हैन कि समग्र चाहिँ देशकै यो समस्या हो नि त समग्र देशको समस्यालाई नीतिगत हिसाबले कसरी समाधान गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा हामी त्यो उपसमितिमा पनि यो विषयलाई प्रवेश गराएर यसलाई फुल समिति हुँदै सम्बन्धित मन्त्रालयको हामी ध्यान आकर्षण गराएर मन्त्रालय थ्रु समग्र सरकारको नै यो सरकारलाई नै यो विषयमा हामी गम्भीर रूपमा ध्यान आकर्षण गराउने मेरो तर्फबाट पहल गर्छु. Nepali Congress Leela Limbu, who is also a member of the same committee, says it's completely wrong for the rich to benefit from services meant for the poor. She stresses the need to properly regulate and manage this issue. अब समितिमा त हाम्रो उठाउने नै भयो संसदमा पनि हामी यहाँ सदनमा पनि हामी उठाउँछौं विपन्न वर्ग लक्षित वर्गले पाएन भने कसले पाउने त हैन कहिले पाउने सेवा सुविधा त्यो जसरी पनि पाउनु पर्छ त्यो सिस्टममा लानु पर्छ चाहे स्वास्थ्य होस् शिक्षा होस् कृषि होस् हैन जुनसुकै क्षेत्र पनि चाहिँ अब विपन्न वर्ग जुन लक्षित वर्गले पाउनु पर्छ सेवा सुविधा लक्षित वर्गले पाए भने साच्चीकै राहत हुन्छ साच्चीकै संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको अभ्यास उहाँहरूले पनि गर्न पाउनुहुन्छ. While it's encouraging to see elected members of parliament discussing the need to reform the system, the unfortunate reality is that many of these very leaders entrusted with public responsibility are themselves complicit in undermining it. They issue fraudulent recommendation and exert pressure on hospitals, often to serve the wealthy under the pretense of assisting the poor. Parliamentarian Sumana Shrestha from the Rashtriya Swatantra Party says that influential people, leaders, ministers are abusing the system by showing the face of the poor to claim free services. चुनावी तपाईको बाचापत्रहरु हेर्नुस् घोषणापत्रहरु हेर्नुस् अहिले पनि पोलिटिशियन्सहरुले म तिमीलाई यो निशुल्क त्यो निशुल्क भन्ने दिने आधारै छैन उहाँहरुको उहाँहरुले आरो रिटर्न अन इन्भेस्टमेन्ट मेजरै गर्दैन केको आधारमा निशुल्क भनिरहेछ निशुल्क कसलाई के राजनीतिक वर्ग मैले समितिमा पनि भनेको आजकल हामीले राजनीतिक वर्ग क्रिएट गरेका छौं त्यो वर्गले जे पनि निशुल्क भनेर गरिबको अनुहार देखाउँछ खान्छ भूमि विधेयकमा पनि त्यही गरिरहेछन् भूमिहीन दलित भन्छ दिनै त्यही हदबन्दी भन्दा बढीको लागि जुन कुरामा पनि देखाउने गरिब विपन्न सीमाङ्कृत समुदायको अनुहार देखाउँछन् खाने बेलामा राजनीतिक वर्गले खान्छन् स्वास्थ्यमा पनि भइरा यही नै हो. Other lawmakers call it a misuse of power when the rich use benefits meant for the poor. They warn that if these kinds of policy-level corruption are not investigated, the system will only get worse. गैरलक्षित क्षेत्रमा त्यत्रो लिकेज देखियो त्यो चुहावटै हो एउटा हिसाबले त्यो चुहावट टाल्न सक्दाखेरि अन्तत फेरि राज्य कोषको चाहिँ प्रॉफिट बढेर जान्छ या घाटा घटेर जान्छ. मेरो विचारमा तपाईहरुले यति व्यवस्थित डेटाका साथ ल्याउनु भएको छ थप तपाईहरुका डकुमेन्ट्री र तपाईहरुको डेटाहरु पनि अध्ययन गरौं फुल हाउसमा पनि छलफल गरौँला सम्बन्धित समितिमा पनि अलिकति छलफल गरेर आवश्यक पर्दा चाहिँ संसदीय निगरानी र छानबिन प्रक्रियालाई अगाडि बढाएर यो लिकेज टाल्नका निमित्त इमानदारीताका पूर्वक सबैले पहल लिनुपर्छ. Even the chair of the parliamentary committee, who is supposed to push for investigations and recommend actions, admits that corruption is rampant everywhere, not just in services for the poor, but even in the procurement of free medicines distributed by the government. This raises an important question: who will actually lead the investigation?
Parliamentarians say they will raise the issue in Parliament. The committee chair says corruption is everywhere. So who is actually responsible for fixing this mess? The entire Parliament or the Commission for the Investigation of Abuse of Authority, CIAA? Even the Health Ministry is aware of what's going on. But instead of focusing on how the rich are taking advantage of poor people's benefits, Health Minister Pradeep Paudel shifts the conversation by saying the main issue is the lack of clear data on who actually qualifies as poor. He says the problem arises because there is no clear data on who is truly underprivileged. पहिलो कुरा त राज्यले यो तथ्याङ्कगत पक्षबाट प्रष्ट बनाउनु पर्यो कि विपन्न को हुन् हैन आर्थिक पक्षबाट विपन्न नागरिकको सूचीकृत गर्नु पर्यो हरेक वडामा त्यो सूची उपलब्ध हुनु पर्यो त्यस्तो भयो भने सूचीमा उल्लेख भएको व्यक्तिलाई मात्रै वडाले चाहिँ विपन्न को रूपमा सिफारिस गर्न सक्छ अब त्यसो गर्न सकिरहेको स्थिति छैन अहिले भइरहेको अभ्यास कस्तो हो भने 4 वटा घर छ तर विपन्नको चाहिँ सुविधा लिएर विपन्न अन्तर्गत उपचार सेवा लिएको स्थिति पनि छ If the misuse of these funds can be stopped and things are properly managed, the Health Ministry claims the treatment cost for the poor could actually be brought down to 20 billion. So the big question now is, who is going to take responsibility for stopping this misuse, saving public money and ending corruption?